এবং শুভ সন্ধ্যা। বর্ণময় 50কে বরণ করে নেওয়ার এই শুভক্ষণে স্বাগত বন্ধুদের। দীর্ঘ এই পথ চলার মোড়ে বাঁকে ছিল অনেক নতুনের আবাহন। There were so many firsts, bringing the television experience to your living room, and also the joy of watching programs in your mother tongue. আমাদের দেশে ভারতবর্ষের প্রথম বাংলা চ্যানেল হওয়ার সুবাদে অনেক প্রথম অনেক নতুন এসেছে ডিডি বাংলার হাত ধরে। This was a channel, indeed this is a channel which caters to different generations, from children to the elderly, and the content is equally varied. স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, কৃষি থেকে শিল্প, সংস্কৃতি থেকে ক্রীড়া, এই সব কিছুই এসেছে ডিডি বাংলার বিশাল আয়তনে। And of course, we must say that the cosmos was given microcosmic access and made to fit in that wonder box in your home, and of course the world was in your fingertips. ডিডি বাংলা এমন একটি চ্যানেল যার 50 বছরের যাত্রায় অনেক ঘটনা, অনেক অনুষ্ঠান, অনেক প্রথম নিবেদন আছে। But the Golden Jubilee is not only about looking back, it is also about looking forward. Change being the only constant, DD Bangla has evolved over the years in keeping with the times and viewer expectations. I would take your permission to make a little personal digression at this point. Having a very deep connection with DD Bangla, particularly its news section, I have watched day after day how every bit of information coming in was vetted, checked and rechecked, and then offered for viewer consumption. We were never in the game of breaking news at the cost of veracity. And of course, change has not come at the cost of commitment. As a public service broadcasting unit, DD Bangla has remained totally accountable and completely responsible towards its duty towards society and its people. And of course, we have at the same time matched the expectation of our viewers in this digital world. You can find us across every social media platform. সেই কারণেই বলছি যে ডিডি বাংলা আজও এবং আগামীতেও তাদের এই যে সমাজ এবং বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেই নিয়ে পথ চলার তাদের যে অঙ্গীকার, সেটি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে আজ এবং আগামীতেও। বাংলার আকর এবং আধার ডিডি বাংলা। আমাদের ডিডি বাংলার অনেক উদযাপন, অনেক সাফল্যের মুহূর্তের সঙ্গী এবং সাক্ষী ছিলেন শ্রী কল্যাণ সেন বরাট এবং ক্যালকাটা কয়েন।
ধন্যবাদ জানাই শ্রী কল্যাণ সেন বরাট এবং ক্যালকাটা কয়ারের সদস্যদের। We are indeed grateful that our Director General has travelled to Kolkata to make our 50 years celebration very special. And may I now request the Director General Doordarshan, Shri K. Satish Nambudripad, to kindly come up onto the stage. May I also request Shri Rajiv Kumar Bhattacharya, Additional Director General East and Northeast Zone, and Shri Gopal Kumar, Deputy Director General Engineering, to accompany our Director General on to the stage. Our ADG, once the Director General comes onto the dais, would be felicitating him with flowers and a shawl. May I request the ladies to bring the shawl and the flowers. Shri Rajiv Kumar Bhattacharya, ADG East and Northeast Zone, would now be felicitating our Director General. Of course, a memento marking this wonderful occasion. May I now request our Director General to kindly light the lamp to mark the formal inauguration. We do it digitally with a remote. Thank you so much. And now, may I request our ADG East and Northeast Zone, Sri Rajiv Kumar Bhattacharya, for the welcome address. নমস্কার। আজকের অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই I would like to thank our Director General, Mr. K. Satish Nambudripad, for taking time out from his busy schedule and coming all the way to Kolkata to encourage us. So it's a great honor. আজ থেকে 50 বছর আগে 9ই আগস্ট 1975 সালে যখন কলকাতা দূরদর্শনের সূচনা হয়েছিল, আমি এবং আমার বয়সী যারা, তারা নিতান্তই শিশু। টেলিভিশন চ্যানেল কি, বাংলা দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমে সম্প্রচার শুরুর অর্থ কি, এগুলো বোঝার মতো বুদ্ধি বা বিবেচনা কিছুই ছিল না। পরের দিন খবরের কাগজে কি বেরিয়েছিল সেটাও জানি না। পরে অবশ্য কাগজ খুলে দেখে নিয়েছি, রেকর্ড খুলে, ইতিহাস খুলে দেখে নিয়েছি তখন কি বলা হয়েছিল, এবং তখন যেটা পাই যে কেবলমাত্র স্বল্প পরিসরে সীমিত জায়গার মধ্যেই সম্প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল, হতো মাত্র দিনে 3 ঘন্টার মতো। সেই জায়গা থেকে আজকে আমরা 24 ঘন্টা সম্প্রচার করি এবং আমাদের স্যাটেলাইটের, যেটা ইংরেজিতে বলা হয় ফুটস্টেপস বা পদচিহ্ন, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পড়লে তারা আমাদের অনুষ্ঠানে ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন। আমরা জনপরিষেবামূলক এক সম্প্রচার সংস্থা, অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ইনফর্ম, এডুকেট, এন্টারটেন, এবং আজকে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওই কাজটাই করে চলেছি। আজকে যদি আমরা বলি যে রাতারাতি এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, তা কিন্তু ভুল হবে। আমাদের আগে বহু মানুষ ছিলেন, তাদের কয়েকজন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি ছোট করব না। আপনারা এসেছেন আত্মিক টানের অনুভবে। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য, এবং আজকে আপনাদের কাছে পেয়ে বারবার সেই কথাটাই মনে হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা, যাদের জন্য আমাদের সব কিছু এত আয়োজন, অর্থাৎ আমাদের দর্শক,
তারা কিন্তু আমাদের ছেড়ে যাননি। আমরা অনেক সময় ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করেছি, আমাদের কাছে চিঠি এসছে, ফোন এসছে, দূরদর্শন এটা করলো কেন? অর্থাৎ তারা দূরদর্শনকে নিজের আপন ভাবেন। যেই জিনিসটা অন্য জায়গায় হয়তো চলতে পারে সেই জিনিসটা আমাদের চ্যানেলে মানুষ দেখতে পছন্দ করেন না। এটা কিন্তু আমাদের পক্ষে একটা শিক্ষা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে সম্প্রচারে। আগে ট্রান্সমিটার ছিল, এখন স্যাটেলাইট, এখন ডিজিটাল। এবং আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, যারা আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু যারা জানেন না তাদের বলি, আমাদের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মও আছে যার নাম ওয়েভস, WAVES। তার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু নিজের মুঠোফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে দূরদর্শনের যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন। এবং একটু গর্বের সঙ্গেই বলি, তার মধ্যে কিন্তু আপনার প্রিয় ডিডি বাংলাকেও পাবেন। এটা কিন্তু আমাদের একটা আপনাদের জানানোর মতো বিষয়। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমি খালি এই কথাটাই বলবো যে আজকে আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন বা যারা পরে অনুষ্ঠানটি যখন আমরা সম্প্রচার করব দেখবেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা আসেননি তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা এলে আমাদের আরও ভালো লাগতো। আবার আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই আমাদের এডিজি শ্রী রাজীব কুমার ভট্টাচার্যকে, এবং তার কথার সূত্র ধরেই তিনি যাদের কথা বললেন, যারা হয়তো এই 1975-এর 9ই অগস্টের দিনে নানান কাজে তারা ব্যস্ত ছিলেন, একটা নতুন অভিজ্ঞতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। এরকম মানুষ যেমন আজ উপস্থিত আছেন, এমন কিছু মানুষও আছেন যারা নেপথ্যে শুধু কাজ করেননি, যাদের মুখ আমরা দেখেছি দূরদর্শনের পর্দায়, ডিডি বাংলার পর্দায়। তো এরকম কয়েকজন যারা আজ এসে উপস্থিত হতে পেরেছেন, তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই এবং তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্যে আহ্বান জানাই। প্রথমেই আমি যার কথা বলবো, তিনি আজ হয়তো উপস্থিত নেই, শ্রী বিভাস চক্রবর্তী। উনি কিন্তু ছিলেন আমাদের প্রথম দিনের প্রডিউসার অন প্যানেল। আজকে কোনো কারণে তিনি আসতে পারেননি, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সম্বর্ধনার অর্ঘ্য তার কাছে পৌঁছে দেব। অভিজিৎ দাকে আমরা সকলেই চিনি, দেখতে পাচ্ছি সামনে বসে আছেন শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্ত। নিউজ তখন ইংরেজিতেও হতো, নিউজ প্রডিউসার হিসেবে অভিজিৎ তাকে দেখেছি। তার বহু অনুষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন, বহু কাজ তিনি করেছেন যেগুলি মানে ভাবা যায় না যে এরকম অনুষ্ঠান আজও কোনো চ্যানেলে হচ্ছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই বিস্ময়ে বাঘিনী খৈরির কথা। সেই খৈরির সঙ্গে একই ঘরে একই ছাদের তলায় রাত কাটিয়েছেন প্রডিউসার এবং তার সহযোগীরা, চিত্রগ্রাহক, এডিটর সকলেই। এবং সকালে উঠে যখন দেখা যাচ্ছে যে এডিটর শ্রী মহান্তি, তাকে দেখা যাচ্ছে না, তখন সবাই ধরেই নিয়েছিল যে খৈরির কপলে তিনি পড়েছেন। শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্ত, কিংবদন্তি প্রতিম, দূরদর্শনের ওয়ান অফ দ্য মেইন পিলার্স অফ দূরদর্শন। শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্তকে সম্বর্ধিত করছেন আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল, সেই সঙ্গে মানপত্র। শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্তর পরেই যার কথা আমি বলবো, সামনেই বসে আছেন অনন্যা ব্যানার্জি, আমাদের সকলের অনন্যাদি। মঞ্চে আসার জন্যে অনুরোধ জানাবো। চাকরি জীবনের শেষে তিনি দূরদর্শনে, মান্ডি হাউস দূরদর্শনে চলে যান। অনন্যা ব্যানার্জি, ওয়ান অফ দ্য মেইন স্টেজ অফ DD Bangla programming right from the days of Radha Studio. Once again, thank you, a very sincere thank you. শ্রী বিশ্বনাথ দাস, পরবর্তীকালে আমাদের স্টেশন ডিরেক্টর,
ডিডি বাংলার কলকাতা দূরদর্শনের অধিকর্তা, কিন্তু প্রথম দিন থেকে আমাদের প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, একেবারেই প্রথমে স্মরণ করা হয় যাদের নাম, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী বিশ্বনাথ দাস। ফ্রম প্রোগ্রামিং টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হি aced it all. একই সঙ্গে ডেকে নেব শ্রী কল্যাণ ঘোষকে। শ্রী কল্যাণ ঘোষ, যিনি কল্যাণদা এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে নেই, বেশ আমরা তাহলে এবারে ডেকে নেব শ্রী ধ্রুব মিত্রকে। We really don't have words to express our gratitude to all of you, ladies and gentlemen, who have come here today, those who are coming up on the dais, but also those of you who are present in numbers today. Thank you. প্রথম দিন ক্যামেরার পেছনে ছিলেন যিনি, তাকে এবার মঞ্চে ডেকে নেব শ্রী সাক্ষ্য সিংহ ধর। শ্রী সাক্ষ্য সিংহ ধর is as spry as ever. Who would believe it that 50 years from today he had controlled the camera, which was a strange object in those days. Of course, all these personnel were trained in the Pune Film and Television Institute, but learning something and being hands-on with something is a different matter, particularly technical aspects like cinematography. Sri Shakku Singho Dhorkeও আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। শ্রী সিরাজুল ইসলাম, পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণভাবেই অনুষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসেবেও, কিন্তু প্রথম দিন তার দায়িত্ব ছিল অন্য। তিনি ছিলেন রূপসজ্জার দায়িত্বে। সিরাজুল ইসলাম। যে কোনো একটি চ্যানেল চলার ক্ষেত্রে সেই চ্যানেলের শিরদাঁড়া হচ্ছে কারিগরি বিভাগ। তো সেই কারিগরি বিভাগের থেকেই আমরা দুজন সদস্যকে পরপর ডেকে নেব। আশিস দে এডিজি ইঞ্জিনিয়ারিং ছিলেন, আশিস দে, এবং তারপরেই আমরা ডেকে নেব রজত বোস, যিনি আমাদের ডিডিজি ইঞ্জিনিয়ারিং ছিলেন, শ্রী আশিস দে। So, representing our technical division, we have Ashish De, ADG Engineering, and we thank him and also invite onto the dais Rajat Bose, DDG Engineering. এবারে যার কথা বলবো তিনি এমন একজন যিনি অবশ্যই তার মুখ দেখা গেছে পর্দায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সংবাদ বিভাগে ঠান্ডা ঘরের মধ্যে তাকে আমরা খুব একটা দেখিনি বসে থাকতে। কাজ করতে এসেছেন, ঘুরে বেড়াতেন রোদে জলে, এবং সারা পৃথিবীর থেকেই বলবো সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন আমাদের জন্যে। আমাদের নিউজ করেসপন্ডেন্ট and a very, very familiar face of Doordarshan, স্নেহাশিস সুর। আমাদের সংবাদ বিভাগকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সংবাদ বিভাগের মধ্যে তো শুধু সংবাদ সংগ্রহের কাজ থাকে না, সেখানে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের একটা বড় ভূমিকা থাকে। এই সব কিছু ক্ষেত্রে স্নেহাশিস সুর
অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। So now may we request our Director General, the Director General of Doordarshan, Shri K. Satish Namboodiripad, for his address. Shri Rajiv Bhattacharya ji, Shri Gopal Kumar, the galaxy of people who have been felicitated today, Shri Abhijit Dasgupta ji, Srimati Ananya Banerjee, Shri Vishwanath Das, Shri Dhruv Mallik, S.S. Dar, Sirajul Islam, Ashish Dev, Snehashish Shur, distinguished invitees, Prasad Bharati family, ex-employees and patrons of Doordarshan and All India Radio, artists, all those who have been associating or who have associated with Doordarshan, DD Bangla all these years. Ladies and gentlemen, my dear friends, Namaskar. On an occasion like this, I should have been speaking to you in Bangla, Mishti, Bhosha, Bangla Bhasha, Sundur. But I am sorry, I cannot do that in spite of my small association with, having been born in Kerala, being a Malayali, we cannot be very far away mentally from the eastern state of India. Bankim Chandra Chatterjee, later Satyajit Ray, Ritwik Ghattak, of course, Gurudev. Currently, my mother she's 82 years old. She's reading, I'm not joking, she's reading Ashapurna Devi. All the three, so in spite of that, I'm sorry I can't, on an occasion like this, we can't speak. I can't speak with you in your beautiful tongue. My senior officer, Mr. Debanjan Chakravarti, is also here. A couple of my friends like Snehashish Shur. I'm extremely feeling nice and happy to be with you all on this wonderful event. A beautiful evening and a extremely marvelous audience in front of me. Every event will have overriding feelings. Some of them will have happiness, gaiety, celebration, sometimes, of course, pensive mood, sorrow. All our occasions are intimately connected with some feeling or other. I think today's overriding or overarching feeling could be that of nostalgia, canonizing the yesterdays, going back in time, a feeling of homesickness and a longing for the bygone days could be the feeling that is there in a large number of people who have gathered here. The reasons for that are not far to seek. Something about Doordarshan had already been spoken about by Mr. Rajiv Bhattacharya. While coming to Bangladesh, Kolkata for this program, I got a copy of a press release. I thought it will be very interesting to share it with you. Issued by the Press Information Bureau, Government of India, on August 7th, 1975, regarding the setting up of the DD Bangla. Allow me to read a couple of words. It is a 2-page typewritten press release. Nowadays, you don't even find a typewritten paper by the Press Information Bureau, Government of India. Calcutta TV Center to start on Saturday. That is it. I'm sure that a couple of you will feel nice about it.
Two more metropolitan cities will appear on India's television map this month when the Kolkata Television Centre starts telecasting program from Saturday, August 9th, to be followed by Madras a few days later. In those days, it was called All India Radio Television. Then there is a paragraph, I don't want to go to do that. Shri Siddharth Shankar Rai, Chief Minister of West Bengal, will inaugurate the Kolkata Television Centre. Then it says the four major metropolitan centres, namely Delhi, Bombay, Kolkata and Madras, will be covered by the television network within a fortnight. The Kolkata Centre will be putting out at present 3 hours program daily from 6:30 p.m. to 9:30 p.m., which includes 2 news bulletins, Bengali and English. The timing had been given 10 minutes each. 20 minutes composite program for primary school children. There will be 4 programs covering current affairs every week. Besides music, dance, drama, there will be program for children, industrial workers, youths, farmers and families. The comprehensive range of issues that Doordarshan as a public service broadcaster, about which Mr. Rajiv Bhattacharya had mentioned, the range of issues that DD always covered are there. Children, industrial workers, youth, farmers and families. In addition, there will also be regular programs on sports, health and sanitation, social education, developmental themes, science, literature and culture. There is also a beautiful line, a present studio. It was set up in that time in Radha Film Studio, temporarily pending completion of the permanent studio. I don't know where that was. A couple of you will definitely know. It also says the present studio with about 100 square meter floor area is fitted with a light control room and is fully air conditioned. I only wanted to take you people back into time. It may not be of much interest to the young boy who is sitting there. He will wonder as to what is so great about an air-conditioned studio being set up. But in 1975, it was. To an audience who grew up with Doordarshan 50 years back, 50 years on, I don't have to say anything about the importance. What it was, the press release says, we all know, we all knew. But today the situation is totally different. The entire GEC channels, General Entertainment Channel, not the entertainment industry, but the satellite entertainment channel, they are fraught with some kind of a concern, some kind of a struggle for the future. In the case of Doordarshan, it is 3, I'll say. In the case of the all GEC, General Entertainment Channel, it is probably 2. Since we are discussing about Doordarshan, the 50 years of DD Bangla, the biggest problem of Doordarshan, my dear friends, you all will agree, it's a very strange binary. The strength is our weakness. Our strength is legacy. And legacy is my problem currently. People who watch Doordarshan says, पुराना जैसा नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, आजकल पता नहीं, हम लोग कम देखते हैं. This is my biggest problem. Not only mine, DD Bangla's, all the DD. I am representing DD. I mean, as a brand, I am the Doordarshan. Entire Doordarshan channels DG. We are some 35 channels. For those of you who wouldn't know, there are 7 national channels. 2 of them news, DD News and DD News and DD India. Then there are 5 national channels: DD National, DD Sports, DD Kisan, DD Urdu, and DD Bharti. Then 28 regional channels, almost all the states. Then 4 or 5 small terrestrial channels also, like feeder channels. Anyway, that is a material. So on behalf of the entire Doordarshan channel, I am talking now. All these days when we are saying that it used to be great, please understand, we were operating in an area of monopoly. We were the only channel. The world over, All India Doordarshan or All India Radio or radio, the satellite channels, they were all set up by the governments of the day. It is so in Britain, in US, you look at any country.
So is the case in India also. 29 to 32, All India Radio came into being. Probably 59 to 27 onwards, of course, in Calcutta also, All India Radio. Then 59 to 60 to 65, Doordarshan came into being, as you just now heard, as part of All India Radio. It was called AER Television. Then by 70-75, when Kolkata and Madras got these channels, it became a separate entity away from All India Radio. It became under two Director Generals, two verticals, etc. By 82, you all will recall, with the then Prime Minister's Independence Day address on 15th of August, television in India turned color. Then immediately followed by the Asiad of 82, October, November. Then for the next 15 years, probably till 95, 96, 97, 98, we can call it, was the golden period of Doordarshan. Stories are, I'm sure that you would have heard of stories about Ramayana being shown when the entire traffic in Delhi will come to a standstill. I don't have to mention about the serials that you all will be remembering. If I name one, the other people will feel bad because they were also equally important. One reason for that was that was the only platform that was available. Monopoly, exclusivity of market. Today, we are one of the 900 odd channels that is uplinking and downlinking from India. There are more than 400 news channels in India. My bouquet of 35 channels is just one of them. This is one problem. Problem number two, the satellite revolution, of which the TV was the product, it has given way for digital revolution. The entire Indian TV industry, though the story of India's DD network is called as terrestrial revolution, it started off, then later as satellite TV. I'm told, I don't know, 1959, when the TV was thought of, it took 2-3 years for a satellite to come. We got it through a friendly country, and then it was set up. That is why it took 2-3 years for the Doordarshan to come into an actual telecast, even after setting up it in 1959. Very capital intensive, operational intensive, technology intensive area that it was. It was time specific also. You can watch Ramayana only at 9 o'clock in the morning on a Sunday. That linear television, that satellite television had gone way for digital revolution, which is absolutely time agnostic. Now everybody can watch any program, anytime in a handheld device, where the content and the carriage had become one. The marriage of the content and content and the carriage had happened, and it has become so handheld that nobody bothers about TV beyond a point. It applies to all the television industries. And third problem is that all of us sitting in front of us, for that matter 180 crore Indians, we are all semi-entertainers. We are all doing the job what Doordarshan used to do at one point in time. Morning and evening, 24/7, we are creating our own programs. Data, it is called, but our own morning to evening, breakfast to lunch, to meet, friends, hugging, talking, marriage. Everything is there available that people have hardly any time for any other entertainment. Each one of us are so much of into entertainment and entertainers that we have no time for the other person's entertainment. DD, along with so many other people, are competing in this world. I mentioned 3 problems, but being in the government or being in this industry, I cannot rest with 3 problems. If I have 3 problems, I have to talk about 4 solutions also. At least we in DD, we are concerned about the solutions. We are working hard towards them. First and foremost is the content. Why DD
of the yesterday days were remembered. It was always, it was for the content. It was for the programs. Again, I don't want to name them. I can name 50, 20 of them. You all will remember, but I should not do one against other. We have to come to the people with content is the king, they say in the entertainment industry. We are seriously considering it. This year, I'm happy to share that with Honorable Minister, INB Minister and senior officers' intervention, we are increasing the production, the production allotment drastically. We are working on improving the production program quality. That's number one. Number two is inter-channel integration. The days of each and every channels working on silos are gone. We have to cooperate with each other. One program being produced in one place will have to be shared with other places. It is all the more true in the case of channels in the Hindi-speaking belt. We have nearly 10 states which are Hindi-speaking belts. Why can't the programs of one channel not be used in other places? Better inter-channel integration is possible. Third is social media. To my young friends, I am happy to mention that we are making a massive or major mark in the social media. Doordarshan's Insta had crossed 1 million. My YouTube had crossed 6 million. We are making a steady positioning in the social media because we know the youngsters watch all the program on the social media or on the digital. Our marketing strategy will have to improve. Our social media presence will have to improve. That is the third solution. We are conscious of this and we are working on that. Fourth is ultimately all the digital transmission will have to be, or we'll have to transit towards digital medium. Doordarshan as an institution will stay because news is very important for the government. The Bharati, DD Bharati, which is entirely for the only channel of this nature for the culture, tangible and intangible asset of the nation. Then DD Kisan for the largest segment of this country. DD News, the news of the government of the day will have to give its views to the people. There are a cacophony of news coming from here and there, but government's view will have to be heard. So these couple of areas are very prominent and we will be there. DD will have to be there. But it's formatting, its production, the method of its conveying the news will have to be more digital friendly. We are aware of this matter and we are working in that direction also. Finally, my request to the young brothers and sisters is that please watch us on the digital mode. Please, Mr. Bhattacharya mentioned about OTT platform, that is Waves. We are very active on that. Please see us. We are on our effort to come back and come back very prominently. Creator economy and creative economy is very, very prominent. All thanks to, as I mentioned, the digital media. And the COVID period had also changed the way we look at entertainment, the way we look at our own creative potential, our own capacities, and how we place it amongst other people. It has changed. And all the entertainment industry is also changing accordingly. Creator economy is extremely important now. I am told a dear friend of mine who is working with YouTube, Google, those kinds of fields were saying that YouTube gave something to of $800 million last year to its creators. That is a kind of creator economy that is available the world over. And large number of people are resorting or making a living out of that. So creator economy, creative economy, that is why recently Honorable Prime Minister, under his direct initiative, leadership and his own personal presence, the event World Audiovisual and Entertainment Summit was held in Mumbai for 4 days in India's effort to become the entertainment capital, Bombay, as it is. The world for entertainment industry, the world for an area like what Doordarshan used to stand, it is very interesting times.
There is a famous Chinese saying that, may you live in interesting times. I'm told that it is half curse and half blessing. It is revolting times. It is true of the entertainment industry also. It is slightly revolting, but at the same time, it is extremely promising also. So we need to gear up, and I compliment DD Bangla. Through it, all the 35 channels of Doordarshan, large number of them, Madras, recently I was in Chennai, where similar kind of a function had happened of 75th anniversary, 50th anniversary. I compliment all those people associated with DD Bangla and the galaxy of senior people whom we have felicitated today. The Purvasuris, their contribution made this institution what it is. It is a great encouragement for people who are working and who are looking up to the TV also. I compliment each one of you and thank each one of you for your presence here and for your association with this great institution called DD Bangla. I wish you the very best. Thank you for your attention. Jai Hind. Thank you so much, sir. We thank the Director General of Doordarshan for sharing his thoughts with us and giving away so many takeaways that are really going to be very valuable if we implement it correctly in future. And finally, for the vote of thanks, may I request Shri Gopal Kumar, DDG Engineering. दूरदर्शन कलकत्ता के स्वर्ण जयंती समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। ये हमारे लिए एक सौभाग्यशाली पल है। मैं सबसे पहले अपने दूरदर्शन के महानिदेशक श्री के सतीश नंबूद्रीपाद सर का अभिवादन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने व्यस्त समय से कुछ पल हमारे लिए निकाल के दिल्ली से कलकत्ता तक आए हैं और इस समारोह को एक भव्य समारोह में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। हमारे दूरदर्शन कलकत्ता परिवार के अभिभावक के रूप में श्री राजीव भट्टाचार्य सर, अपर महानिदेशक दूरदर्शन कलकत्ता, जिनके मार्ग निर्देशन में ये समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार जताता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने जो मार्गदर्शन किया उसके हिसाब से हम चल के इस समारोह को काफ़ी भव्य रूप में आयोजित कर रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम बहुआयामी होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं और सभी लोग अपने अपने दायित्वों के साथ चलते हैं। तो जो भी हमारे अधिकारी और कर्मीगण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके सहयोग से, उनके भागीदारी से ही हम इस भव्य आयोजन को कर पा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से हम दूरदर्शन कलकत्ता को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपना योगदान दिया। तो समस्त दूरदर्शन कलकत्ता परिवार की तरफ से मैं सभी का आभार जताता हूं और सभी आगंतुकों को फिर से आभार जताता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. With that, we come to the end of our inaugural presentation, and the rest of the evening would be full of cultural programs, of artists who are well known not only in our country but also outside. So, a lot to look forward to. ধন্যবাদ জানাই সকলকে। আমাদের অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্বের পরেই আমরা চলে যাব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।